I audible? Yes, sir. Okay. So we have started localization. This is an important technique. Okay. Okay. Start with new. দাদা রেকর্ডিংটা শুরু করো কিন্তু। করেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ। Note that we have the ring homomorphism A2 A2 S inverse A x goes to x by 1, where subset of A is a multiplicatively closed set, because theta xy by 1, you can write x by 1 to y by 1, theta x plus y by 1, you can write x by 1 plus y by 1. Theta 1. So what was our ring, R or A? আর R. So I should write R, not A. What is the problem here? I should write R. All 1 means 1 R. I should write 1 R. Without loss of generality, uh, we assume 1 equals to 1 R. Okay, this is a ring homomorphism. Is it injective? Can you say, is it injective? In general, not. Because suppose S contain no zero divisor, then theta x equals to 0 by 1 imply x by 1 1. So there exists S belongs to S such that S into x dot 1 minus 1 dot 0 0, that means Sx equals to 0. Contradiction. Or I should write contradiction if x equals to 0. I should write this imply x equals to 0 as S contains no zero divisor.
s s contains 0, then s inverse are 0, and if s contains and 0 does not belongs to s, because if s contains 0, you see that if s contains 0, then s inverse r is a trivial ring. This note, if 0 belongs to s, then it is trivial ring. So I am not talking about trivial ring, so I taking this 0 does not belongs to s. So as s contains no zero divisor, therefore theta is injective. In particular, if R is integral domain, then theta is injective. Next observation, if R is an integral domain, then S inverse R is a field where S equals to R minus 0. You know that 0 is the prime ideal if and only if R is integral domain. Now that is definition of integral domain, that commutative ring with identity with 0 is prime ideal. Now if if P is a prime ideal, then R minus P is an multiplicatively closed set. This is example. This is our example where number 2, if P belongs to spec R, then R minus P is a multiplicatively closed set. Now I am taking this multiplicatively closed set S R minus 0. Then S inverse is a field. Moreover, S inverse R is the smallest field containing R. This field is called field of fraction. Okay. Before doing this observation, I have to mention another observation. I am doing it later. Observation. Another observation. Theta s is theta is subset of units of S inverse R, where theta is the canonical map R to S inverse R. X goes to x by 1. Theta is unit, because proof
let A belongs to S, this imply 1 by A belongs to S inverse R. Now theta A equals to A by 1. So 1 means 1 R. Okay. Uh, every time I cannot write 1 R. A by 1. Therefore 1 by A into theta A by, sorry, A by A, that is 1 by A into A by 1, that is A by A. Can I say this is 1 by 1? A by A? Is it true? Answer answer this. এটা কি আমি লিখতে পারি যে a বাই a এটা 1 বাই 1? জাস্ট আমি জিজ্ঞেস করছি। মানে ওখানে সেন্সটা কি হচ্ছে? সেন্স কি হচ্ছে বলতে? মানে এ বাই এ থেকে 1/1 মানে জিনিসটা মানে কি বলতে চাইছেন? হ্যাঁ স্যার লিখতে পারি। হুম, জিনিসটা কি বলতে চাইছি সেটা তো এইখানে ক্লিয়ার ছিল না। এই এ বাই এস মানে কি? ও ক্লাস আচ্ছা অফ আচ্ছা। এ এস। তার মানে আমি বলতে চাইছি যে এ বাই এ ক্লাস 1 বাই 1 এর ক্লাসের সমান কিনা, মানে এ বাই এ মানে এ কমা এ ক্লাস ইকুয়াস টু 1 বাই 1 এর সমান কিনা। এখন সমান মানে তারা রিলেটেড কিনা, দুটোই একটা ইকুইভ্যালেন্স রিলেশন। In an equivalence relation, two classes are same if their representative are related. So a by a is related to 1 by 1 or not. So you take 1, you take 1 belongs to S, then 1 into 1 dot a minus 1 dot a, that cross multiplication equals to 0. So a by a related to 1 1, so their class are same, therefore I can write it. ওটাই তো বোঝার ছিল যে তুমি আমি কি করছি বুঝতে পারছো কিনা। ওকে, সো থিটা is subset of units for s minus s inverse r, because uh, by calculation. Now this proof, theta of s is subset of unit of s inverse r. Now s is r minus 0. If a by s belongs to s inverse r and a by s equals to 0 by 1, if and only if there exists t belongs to s such that t into a dot 1 minus s dot 0 equals to 0, ta equals to 0, that means a equals to 0 if and only if, that is if and only if, that is if and only if, as t belongs to s. What is s? What is our s? t belongs to s. What is our s? S equals to r, sorry, r minus 0. So t is not 0, and
R is integral domain, there is no zero divisor. Next, so a by s, if a by s not equals to 0 by 1, then a not equals to 0. This implies a belongs to s, as s is your r minus 0. A belongs to s. This implies s by a belongs to s inverse r. So a by s dot s by a equals to 1 by 1. Again you can check it. As by as, that is 1 by 1. Therefore every s inverse r is a field. The field. S inverse r is a field. As r is integral domain, theta r2 s inverse r x goes to x by 1 is injective. So you can say that S inverse R contains R. So S inverse R contains R. Now we have to show that it is the smallest field containing R. So how to show? Let R subset of F, and F is the field. Let A by S belongs to S inverse R. This implies A belongs to A belongs to R, and S belongs to A belongs to R, and S belongs to S. That is R minus 0. This implies S belongs to F minus 0. This implies S inverse belongs to F, as is F is a field. Therefore A dot S inverse belongs to F. This implies A by S that belongs to F. Okay. More rigorously I should write theta tilde S inverse R to F, A by S goes to A S inverse. Check that theta tilde is injective. Why injective? Tell me. Both are filled. Both are filled. So kernel is either 0 or whole S inverse R. Okay. So A by S, check that theta tilde is a morphism. That's easy. All are easy. A by S, this implies A S inverse equals to 0. This implies A S inverse S equals to 0. This implies A equals to 0. This implies A by S equals to 0 by 1. Done. So if R contains F,
then S inverse R also contains F. Sorry, if R, F contains R, then F also contains S inverse R. That therefore it is the smallest field. Now question is, what are the ideals of S inverse I? Example. At first, example, take Z S equals to Z minus 0, then S inverse Z equals to Q. Okay, so field of fraction, field of fraction of of what Z is Q. Next observation, let R be an integral domain and S subset of R be a multiplicatively closed set with 0 does not belongs to S. Then I was multiplicatively closed set. Okay, 0 does not belongs to S. I write nothing. Then S inverse R, if 0 belongs to S, then S inverse R is trivial, nothing to study. S inverse R is also an integral domain. Proof. Let A by S, B by T belongs to S inverse R. A by S dot B by T equals to 0. That implies AB by ST equals to 0. This implies there exists P belongs to S such that, and that 0 means 0 by 1. So there is a P belongs to S such that AB dot 1 minus ST into 0 into P equals to 0. This implies PAB equals to 0. Since R is an integral domain, R is an integral domain, and P not equals to 0 because 0 does not belongs to S. This implies AB equals to 0. This implies A equals to 0 or B equals to 0. This implies A by S equals to 0 by 1 or B by T equals to 0 by 1 or B by T therefore S inverse R is an integral domain. So if you take specially S equals to R minus 0, then it is a field and it is the smallest field containing R.
Now answer this question. Let R equals to Z, S equals to Z minus PZ, where P is a prime. Then by the previous lemma, previous observation, S inverse Z is an integral domain. Find the quotient field. Quotient field means field of fraction. This field of fraction of R. Find the quotient field or field of fraction. Both name are standard. Find the field of fraction of S inverse Z. Tell me, anyone? This is very easy. See, if R is integral domain and S is a multiplicatively closed set, then S inverse R also an integral domain. 0 does not belong to S. If 0 belongs to S, then it is a trivial ring. Then we have nothing to study. Okay, then it is integral domain. And this lemma says that every integral domain has a field of fraction. If you take S equals to R minus 0, then S inverse R is the smallest field containing R, and this field is called field of fraction. So here S inverse Z is an integral domain. What is the field of fraction? Tell me. Compute it. See, what I am doing in localization, we are taking some we are taking some multiplicatively closed set S and making them invertible. Or a element of S are invertible. That means আমরা একটা S চয়েস করছি, সেই S এর সব এমন একটা রিং তৈরি করছি যেখানে S এর এলিমেন্টগুলো সব ইউনিট, এইটাই করছি. So we are doing picking some multiplicatively closed set S, then construct a ring where image of S is units. তাহলে এস এর এলিমেন্টগুলোকে ইনভার্ট করে দিয়েছি. তো এখানে কি করতে হবে? রাফলি, রিগোরাসলি তো প্রমাণ করবো, ইনটুইটিভলি কি করতে হচ্ছে? প্রথমে এস জেড মাইনাস পি জেড এর এলিমেন্টগুলোকে ইনভার্ট করে দিয়েছি, তারপর তার ফিল্ড অফ ফ্র্যাকশন চাইছি. তার মানে আবার জেড মাইনাস পি জেড এর এলিমেন্টগুলোকে ইনভার্ট করার পর বাদ বাকি যেগুলো রয়েছে জিরো বাদ দিয়ে তাকে আবার ইনভার্ট করব. আর একেবারে যদি জেড মাইনাস জিরো সব এলিমেন্টকে ইনভার্ট করে দিই, একই জিনিস পাবে. তার মানে ফিল্ড অফ ফ্র্যাকশন অফ এস ইনভার্স জেড ইজ কিউ. So if you
if you are doing if you are taking S inverse Z, Z is so S is Z minus PZ, then elements of Z minus PZ are invertible in S inverse Z. Then you are finding field of fraction of S inverse Z. Now you are invertible more elements, almost all elements except 0, and you are taking field of fraction of Z. That means the S equals to Z minus 0. You are getting same thing. So answer Q. Field of fraction is Q. Try yourself. Okay. So I am erasing this. Try yourself. So if your example, take R equals to kx integral domain where k is a field, then S field of fraction S equals to R minus 0, then S inverse R equals to Px by Qx, such that Px belongs to Kx, Qx belongs to Kx minus 0. This is denoted by rational function field k round bracket x. This is denoted by k round bracket x. Question: what is the field of fraction of zx? Number 1 zx, number 2 zi, number 3 kxy, y minus x square. So can you answer these questions? Hello. ZX Z square bracket x. Z square bracket x is set of all polynomial coefficient coming from Z. UX Yes, qx constant means নামগুলো তো qx means q, স্কোয়ার ব্র্যাকেট এক্স no, q round bracket ওকে x, ওকে q round bracket x. Number 2 qi. Q round bracket I. Now here q, prove that q square bracket I and q round bracket I are same.
Okay. अच्छा हाँ. And number 3, is very easy. You know that kxy to kt map, x goes to t, y goes to t square. Then kxy, you know that kernel is y minus x square, and the map is surjective because x goes to t. Okay. So kxy quotient y minus x square is isomorphic to kt. If it is isomorphic to kt, then what is the field of fraction? K round bracket t. Now what is t? T is your x goes to t, y goes to t square. So t is your x, right? So you can say that k round bracket x. This is the field of fraction. Okay. Here also k round bracket t is equals to k round bracket k square X. bracket t. No, no, no. K square bracket t is not equals to k round bracket t. Here is a relation. Q square bracket I equals to Q round bracket I, because there is a relation I square plus 1 equals to 0. But K T, this is polynomial ring, and K T, this is field of fraction. They are not equal because 1 by T belongs to here. 1 by T belongs to here, but 1 by T does not belongs to here. Because if 1 by T belongs to here, 1 by T belongs to here, then it look like a polynomial a0 plus a1t plus an t to the power n. Then multiply it, 1 equals to a0 t plus an t to the power n plus 1. So 0 equals to that minus. So comparing this, you get 1 equals to 0, contradiction. So t is free variable, so that's why you can compare the coefficient. That is the definition of polynomial. But here is the relation, I square equals to 1. So you can check that q square bracket I equals to q round bracket I. Okay. What is the problem? Q square bracket I is subset of q round bracket I by definition. But if you take here a plus ib, c plus id, can you written as r plus is this type? Yes, you can, because multiplied by c minus id, and you can write it as this form: r is rational, s is rational. Okay. Yes. I satisfy relation, therefore it is they are equal. Okay. So answer this question. Again, it is homework. I want to see your writing. I will discuss this next day. Now, universal property. This is very useful. I should write in new page.
universal property of localization. Let f r a to b be a ring homomorphism and S subset of A be a multiplicatively closed subset of A. Suppose if S is subset of units of B, then there exists unique homomorphism F tilde S inverse A to B such that the diagram A to B F S inverse A theta, that is x goes to x by 1, sorry, F tilde diagram is commutative. That means F tilde compose theta equals to F. Proof. What is this? Proof. Define now. Note that if S is subset of unit in B, this implies Fs is unit in B for S belongs to S. This implies Fs inverse exists in B. Okay. F tilde A by S plus B by T equals to AT ST equals to F AT plus BS F ST inverse
that is fa ft plus fb fs fs ft inverse because all are commutative, so nothing to worry about. So I can write it as fa fs inverse plus fb ft inverse, that is your f a plus s a sorry a plus f tilde, I think b by t. Similarly, f tilde a by s dot t equals to f tilde ab by st if ab because f is ring homomorphism, rings are commutative, so you can write one 1a, I think I write 1 by 1 only. 1 means 1a here. Now f is ring homomorphism, so it is 1b, and 1b inverse, so f tilde is ring homomorphism. F tilde compose theta of a equals to f tilde a by 1, because theta is your a goes to a by 1. Okay, so fa f1, f is ring homomorphism, for all a belongs to a. Now uniqueness, suppose there exists g, a ring homomorphism g from where to where, ring homomorphism S inverse A to B such that there exists unique homomorphism such that the diagram is commutative. The diagram is, what is the diagram? A to B, S inverse A to G F theta, that is commutative. That means F tilde, sorry, there is no tilde, sorry, that means theta
G compose theta equals to F. Now you have to show that G equals to F tilde. Let A by S belongs to S inverse A. Then what is your G? Can you say? What is your G? See, G compose theta. Just compute it. G compose theta GS equals, inverse. yes, G A by 1, that is your FA. Sorry, I should write here FA, right? So G of A by 1 is FA. Okay. Now what is this? So G of S by 1 is your Fs, right? Now, and Gs by 1 into 1 by S equals to G1 by 1 equals to 1b, because G is homomorphism, so 1 goes to 1. Now this is GS1, G1S is your 1b. Now what is GS1? Fs. G1S 1b. Since Fs is unit in B as S belongs to capital S, our assumption that Fs goes to is Fs subset of units of B. This is our assumption. So G1 by S equals to Fs inverse. Now Ga by S, what is this? Ga by 1 into 1 by S. What is this? Ga by 1, G1 by S. What is Ga by 1? Fa. What is G1 by S? Fs inverse. That is what F tilde A by S. This implies G equals to F tilde. Hence the proof. So this is the proof. Okay. Using universal property, you can prove. You can check this. I am asking here what is the field of fraction of one zx, zi, kxy. Then you are guessing something. Suppose for zx, you are guessing that it is qx. So you have to let field of fraction be let s equals to zx minus 0. Then s equals to zx minus 0. Then s inverse z is your field of fraction. You have to show that s inverse zx is isomorphic to q round bracket x. So here universal property will help you. For example, suppose I am doing want to find
want to find field of fraction of zx. Okay, so you are guessing that qx. So claim. Now one question you may ask that how did you get that it is qx? Okay, মানে কিভাবে তুমি জানলে যে কিউএক্সই হবে, সেটা ওই এলিমেন্টগুলোকে লিখলে বোঝা যাবে। স্যার কিন্তু কিউ এক্স কি হওয়ার কথা, আমি এটা নিয়ে একটু কনফিউজ হচ্ছি, কারণ কিউ এক্স মানে হচ্ছে পলিনোমিয়াল অফ এক্স উইথ কোএফিসিয়েন্ট অফ কিউ, কিন্তু এখানে জেড এক্স এর যে ফিল্ড অফ ফ্র্যাকশন এটা তো মানে রেশনাল ফাংশন গুলো হওয়ার কথা, এখানে তো মানে সাপোজ এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স এই টাইপের জিনিস দেখতে হবে, কিন্তু কিউ এক্স তো অন্যরকম দেখতে। এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স, এরকম হওয়ার কথা জেড এক্স এর ফিল্ড অফ ফ্র্যাকশনসটা, এটা কারণ এটা বিলংস টু কিউএক্স। দিস ইজ কিউ অলসো এক্স এ কি হওয়ার কথা সেটাই দিস বলছি। ইজ অলসো পলিনোমিয়াল। হ্যাঁ, এটা একটা রেশনাল পলিনোমিয়াল, এই হ্যাঁ রেশনাল ফাংশন। ওকে, না কিন্তু কিউ সো এক্স তো অন্যরকম দেখতে, আমি সেই জায়গাটা বলছি, নাকি আপনি ওই ফার্স্ট হোয়াট ব্র্যাকেটে ইজ ইউর কি গেস, বলছেন? হোয়াট ইজ ইউর গেস? জেড রাউন্ড ব্র্যাকেট এক্স? কিউ থার্ড ব্র্যাকেট এক্সটা ডিফারেন্ট দেখতে, আমি সেটা বলছি। কিউ থার্ড ব্র্যাকেট এক্স? হোয়াট ইজ ইউর হুম, গেস? ওটা হবে না থার্ড ব্র্যাকেট, তোমার গেসটা কি সেটা থার্ড বলো। ব্র্যাকেটটা হবে না, থার্ড ব্র্যাকেটটা হবে না, মানে ফার্স্ট ব্র্যাকেটটাই হবে রাউন্ড ব্র্যাকেট। হ্যাঁ, আমি তো সেটাই বলছি, কিউ এইটা হবে ফিল্ড অফ ফ্র্যাকশন। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ আমি মানে ভয়েস শুনে ভাবছিলাম কোন কিউ এক্সটা বলছিলেন। ঠিক আছে। ও তুমি এটা বুঝতে পারোনি, আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে। ফিল্ড অফ ফ্র্যাকশন অলওয়েজ ফিল্ড হবে একটা, তাই না? হুম হুম। তো কিউ থার্ড ব্র্যাকেট নিলে ওটা ফিল্ড হয় নাকি? এক্স এর ইনভার্সই তো নেই। হ্যাঁ ওটা, হ্যাঁ ওটা তো মানে হওয়ার ওই জন্যই বলছিলাম, আর এমনিতেও ওইটা ফর্ম করতো না, কারণ ফিল্ড ওটা অফ রেশনাল ফ্র্যাকশন ফাংশন আর নিতে গেলে ওইটা তো একটা জাস্ট তোমার পলিনোমিয়াল উইথ কিউ। প্রথম শর্ত একটা ফিল্ড হতে হবে সেটাকে। হুম। ক্লেম নোটেশন এইভাবে লিখি, কিউ টি কোশেন্ট ফিল্ড অ্যাকচুয়ালি জেড এক্স, that is rational q. This is not rational q, this is only q. Qt zx equals to q. This is my claim. Okay, so how to prove? Take s equals to zx minus 0, and we have an inclusion zx qx. Sorry, yes qx. Okay, zx qx. This is the inclusion. What is inclusion? What is the inclusion? I should write one more line, q round bracket x. Now field of fraction of q round bracket x is q. So you have total inclusion here to here. Okay,
inclusions so zx to q round bracket x. If fx belongs to s, zx is 0, then I write here I fx 1 by fx belongs to q round bracket x. Just 1 minute. হ্যালো, আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে। আরে রাখ, আমি পড়াচ্ছি এখন। 1 by a fx belongs to qx, কি হচ্ছে এটা? This imply fx is unit in qx. Okay, so by the universal property we have a unique ring homomorphism I should write I tilde S inverse zx to qx such that zx qx S inverse zx, that is field of fraction because our s is zx minus 0. So this is theta canonical map I tilde. What is I tilde? fx by gx goes to ifx by igx. Now I is your inclusion, so fx gx. Okay, so fx by gx goes to fx by gx. Now define j qx to s inverse zx now what is the map? Suppose fx I write px by qx, px qx now goes to apx by bqx, where px equals to a0 by I write p0 by a0 plus p1 by a1x
p n by a n x to the power n, then a equals to product, and qx I write, so I should write here b by a. I think this is okay. Qx equals to q0 by b0, qm by bm x to the power m, then b equals to product m. So এটা বাই এটা করলে কি হচ্ছে, সাপোজ 2/3 প্লাস 1/5x by 6/5 প্লাস 1/10x স্কোয়ার। সো এটাকে করলে কি হচ্ছে, এটা কি মানে 15 দিয়ে নিচে ইয়ে করে দাও, কত হচ্ছে দেখো, 15, so 10 plus I think 3x by 15, আর এটা কত হচ্ছে 10 হয়ে যাচ্ছে তোমার 12 প্লাস এক্স স্কোয়ার, এই 10টা উপরে উঠে যাচ্ছে। সো এরকম টাইপের পলিনোমিয়াল ইন জেড বাই পলিনোমিয়াল ইন জেড, রাইট? এই জিনিসটাই করছে এখানে, ক্লিয়ারিং ডিনোমিনেটর জাস্ট। ওকে, rough. So then check that J compose I tilde is identity, and identity where S inverse ZX, it is trivial, and also this part is trivial. Therefore S inverse ZX is isomorphic to QX, where S equals to ZX minus 0. So this is your finding one example, that finding field of fraction of ZX. Any question? কোনো কোশ্চেন আছে? Okay. Next question is, what are the ideals of S inverse R? Then question is, what are the prime ideals of S inverse R? At last, what are the maximal ideals of S inverse R? Okay. In this question, Zi is isomorphic to, you know, that Zx quotiented by x square plus 1. Zi is isomorphic to Zx quotiented by x square plus 1. So field of fraction of Zx quotiented by x square plus 1 is Qi isomorphic to. How to show? At first, Zx quotiented by x square plus 1 is an integral domain. So you can talk about field of fraction because x square plus 1 is the irreducible ideal. Prime ideal.
Okay. So ideals of S inverse are of the form S inverse I, where I is an ideal of R with I intersection S is empty. So next day I will show it. Now I am asking just last question. Using localization, can you tell me question? Show that kxy quotiented xy minus 1 isomorphic to kx 1 by x. This ring is called ring of Laura series, Laura polynomial, ring of Laura polynomial. RENT, I think RENT, RENT. So using this universal property, show that this. Next day I will start from here. Okay, homework. I will start from here. Also do this problem, this two. এক নম্বরটা করিয়ে দিয়েছি 2 3. Okay. Any question? Question থাকলে বলো. No question, তাহলে লিভ করছি. কে হ্যালো। কে আছো? হ্যাঁ বলো. আচ্ছা, বলছি এটা লোকালাইজেশন নামটা কোথা থেকে আসছে? মানে আমি আর একটু কি পরে, বলবো? পরের দিন লোকাল রিংয়ে আমি চলে যাব. এইখান থেকে আমরা কনস্ট্রাক্ট করব লোকাল রিং, এবং এই লোকালাইজেশন অ্যাকচুয়ালি আমরা লোকাল প্রপার্টিগুলোকে দেখি. হ্যাঁ, সেই জিনিসগুলো পরে আসবে. এই নামকরণের সার্থকতা পরে আসবে. আমরা আইডিয়াল পড়ব. এই যে পরের দিনের যে কোশ্চেনটা রাখলাম, আইডিয়ালগুলোকে স্টাডি করব. তারপর এখানে একটা প্রপার্টি আছে লোকাল গ্লোবাল প্রপার্টি, সেটা অবশ্য মডিউলের ক্ষেত্রেও করা যায়, মানে মডিউলের ক্ষেত্রেই বেশি. তো আমরা লোকালি জিনিসটাকে দেখতে পারি. এবার জিওমেট্রির সাথেও এর রিলেশন আছে. আমরা যখন এস ইনভার্স আর নিচ্ছি, তার মানে কি এসে এসটাকে ইউনিট করে দিচ্ছি, ওই জায়গাটা আর দেখছি না, তার ভেতরটা দেখছি. বুঝেছো? ধরো একটা প্রাইম আইডিয়াল জিওমেট্রিক্যালি বলতে নিলাম. টোপোলজিক্যালি বলছো নাকি? হ্যাঁ, টপোলজিক্যালি ঠিক নয়, এখন রিং ভাবেই দেখো. ধরো আচ্ছা একটা আইডিয়াল প্রাইম আইডিয়াল নিয়েছো পি, এস নিয়েছো আর মাইনাস পি. তাহলে যখনই এস ইনভার্স আর এ যাচ্ছ, তখন কি করছো? ওই এস এর এলিমেন্টগুলো ইউনিট হয়ে গেছে, ওখানে আর দেখার কিছু নেই. তার মানে আর মাইনাস পি, পি এর বাইরেটা ইউনিট সব, এখন পি এর ভেতরটা দেখছো, লোকালি দেখছো জিনিসটা. এই হলো রাফ আইডিয়া. বুঝেছো? আচ্ছা, মানে তাও এটা যে বলছো যে জিওমেট্রিক্যালি বলছো তো, মানে জিওমেট্রিটা জিনিস। আবার আরও পরে স্কিম থিওরিতে আসবে, এখন বোঝানো সম্ভব না. আচ্ছা আচ্ছা। এবার প্রত্যেকটা পয়েন্টে লোকালাইজ করে প্যাচিং করতে হয় স্কিমে. এগুলো আসবে, তো ওয়েট করো, আস্তে আস্তে আসবে. শুধু এইটুকু জেনে রাখো, এই লোকালি দেখা হয়, আর আস্তে আস্তে সব শিখবে. অ্যালজেব্রার অ্যালজেব্রার প্রধান অস্ত্র হলো রিগোরাসনেস. রিগার যদি না থাকে, ফুল যদি রাইটিং না থাকে, তাহলে সেটা প্রুফ অ্যাকসেপ্টেবল নয়. কোনো ছবি টবি
পিকচার ইজ নট প্রুফ। হ্যাঁ, কোনো ছবি টবি কোনো প্রুফের কিছু নেই, আগে লেখো তারপরে দেখবো। টপোলজিতেও তাই, কিন্তু টপোলজিস্টরা সেগুলো করে না খুব একটা। যাই হোক, রিয়েল লাইন বলে যে তোমরা দাগ দিয়ে একটা লাইন এঁকে ফেলো, সেটাও তো মানে ধরা হচ্ছে, ওটা একটা বোঝানোর সুবিধার্থে, ওর কোনো মানে নেই। যেরকম সেট থিওরিতে তোমরা ভেন ডায়াগ্রাম আঁকো গোল গোল করে, ওগুলোর কোনো মানে হয় না, সেরকম আর কি। ওকে, পিকচার ইজ নট প্রুফ। তাহলে জর্ডান কার্ভ থিওরেম কি আছে, ক্লোজ কার্ভ থিওরেম, হ্যাঁ, অত ঝামেলা করে প্রমাণ করে কি আছে। ওকে, আর কিছু কোশ্চেন? কে কে পড়ে এখানে? রাহুল, অভিক, লোপামুদ্রা, নিখিল চাঁদ, ঠিকই, সুব্রতা ঠাকুর, সৌমিক সৌমিক দাস, তিয়াশা পাত্র, অর্পণ। ঠিক আছে। ও, হ্যাঁ স্যার, বলো। আগের দিন আপনি ওই প্রোডাক্ট রিং এর একটা জায়গায় বলছিলেন যে আহ, আমরা যে সেট আপে চলছি সেই সেট আপে ওটা কি প্রোডাক্ট আইসোমরফিক হিসেবে দেখা সম্ভব না মনে হয়, সাবসেট হিসেবে দেখা সম্ভব না, এটা কিছু বলেছিলেন ওই জায়গাটাই। কি বলেছিলাম সেটা তো আমার এখন মনে নেই, ওটা দেখতে হবে তাহলে কি বলেছিলাম। দাঁড়াও। আমি তাহলে লিখে লিখে পাঠাবো। না না, হ্যাঁ লিখে পাঠাতে পারো, সেটা বেটার। আর একটা কাজ আমি করতে পারি, লিখেছি একটা মানে আমি ফেস দেখি করে ওটা খুঁজে পাই লিখেছি। কিনা। এইটা এইটা, হ্যাঁ এইটা এইটা। হুম 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 হুম। সাবরিং বলেছি, সাবসেট বলিনি। না, আপনি শেষকালে আবার সাবসেট বলে গেছেন এখানে। ও, আমি সাবরিং চাইছি, বুঝলে তো। ও ভিডিওতে সাবসেট উঠছে। হুম হুম। না না, একেবারে লাস্টে গিয়ে আপনি এই টপিকটা ছাড়ার আগে সাবসেট বলেছেন। এই দেখো, আমি সাবসেট তো ঠিক আছে, কিন্তু আমি ওয়ান পাচ্ছি না তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা তো আমাদের সেট আপ অনুযায়ী গেলে হ্যাঁ, আমরা মানে সেইটাই বলতে এগুলোকে চেয়েছি। রিং হিসেবেই ধরতে পারবো, সাব রিং হিসেবে ধরতে পারবো না। সেটাই বলতে চেয়েছি। হুম। ঠিক আছে। অনেক সময় কি হয় অ্যালজেব্রাতে, যে ওই আমরা অ্যালজেব্রাতে ম্যাপ বলে বেরিয়ে যায়। ম্যাপ মানে কিন্তু আমি মরফিজমই বলছি, তুমি সেট ম্যাপ ধরে নিও না আবার, মানে সেই ক্যাটাগরিতে মরফিজম বলছি। আবার অনেক সময় সেট বলে যাচ্ছে, ওটা অ্যাকচুয়ালি বলতে যাচ্ছে সাবরিং। এটা লুজ স্টেটমেন্ট, আমি স্বীকার করে নিচ্ছি, আমার সাবরিং বলাই উচিত ছিল। ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। হুম।